ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி என்ன டெக்னாலஜி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கால் ANC. ANCனா active noise cancellation. So what's happening in ANC? So ANCல there will be an external mic exterior to this car. ANC வேற எங்கே பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you might have seen in AirPods இல்லை any earbudsல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் மைக் என்ன பண்ணும், it will record the surrounding background noise and create a anti-phase signal. So an anti-phase signal will completely eliminate all the background noises. So the ANC works well with the constant noises. Some spikes எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will leave off, but still it's near close to silence. But if you want to choose a right spec for your ANC, if you are purchasing AirPods or any earbuds, the right specs will be like -40, -30 இந்த மாதிரி specs எல்லாமே it will be fine. The more prominent brands will be better in this ANC processing. I hope this was informative. Happy exploring.